Good morning all. Today we discussed about microbial disease in man. Microbial diseases means a large number of microbial species are directly harmful to human, causing characteristic diseases. Any organism that can cause disease is called a pathogen. Pathogen causing, it's an ability to cause disease is called pathogenicity. Some pathogens cause disease in a healthy host by direct interaction. These are called primary pathogen, and others are known as the opportunistic pathogen, which may be usually free living or a part of host normal microbiota, which may adopt a pathogenic role under certain circumstances. For example, such as AIDS patient, and in AIDS patients, immunocompromised individuals. They are also known as immunocompromised individuals. Some of the normal microbes in the body may turn out to be pathogenic because the immune system fails to put up a defense against them. The microbial diseases in humans can conveniently be categorized on the basis of pathogen that cause the diseases. There are different types of microbial diseases are found in humans. And the first we learned about diseases caused by bacteria. And the bacterial diseases of the respiratory system are the major important one. And these are include tuberculosis and ornithosis, diphtheria and pneumonia. There are many bacterial diseases are found, but these are very important one. And the respiratory system is one of the major body parts that gets often exposed to bacterial pathogen. Most of the disease affecting lungs and respiratory tract are caused by pathogenic bacteria. Some are, first one is the tuberculosis. And this is the scanning electron microscopy picture of tuberculosis bacteria. And tuberculosis or TB is an airborne disease caused by the bacterium Mycobacterium tuberculosis, that is M. tuberculosis. There are mainly, especially by two species of bacteria, Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis. It's one of the oldest recorded disease. Over 9 million new cases and 2 million deaths per year has occurred in the worldwide. 1/3 of the world's population is infected with Mycobacterium tuberculosis. It is discovered by Robert Koch in 1882. The disease was called white plague at that time. For 1882, Robert Koch is discovered Mycobacterium tuberculosis. At that time, this disease is known as the white plague. And the major transmission, the bacteria are spread from person to person as aerosolized droplet produced when the affected person coughs or sneezes. TB is spread from person to person through the air. The dots in the air represent droplet nuclei containing tubercle bacteria, and this has been easily spread by a contaminated person to a healthy person. And the causes are Mycobacterium tuberculosis is a highly aerobic, infect lungs, divided every 50 to 20 hours, unable to be digested by macrophages. In our body there are different types of immunity boosting or immunity providing microbes. So these microbes can engulf any pathogen invading our body, but this type of Mycobacterium tuberculosis spores or bacteria can entering into our body. The immunal cells cannot kill this type of bacteria. So unable to digest by macrophages and very resistant to many disinfectants, acid, alkali, drying, etc. These bacteria are highly survive in the extreme conditions. And the contagious spread through air by inhalation of airborne bacteria from infected.
ഈസിയർ ടു കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് വീക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വീക്കായിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകും. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ 2 സ്പീഷീസാണ് പറഞ്ഞത്, മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് ആൻഡ് മൈക്കോബാക്ടീരിയം ബോവിസ്. ആൻഡ് ദ മൈക്കോബാക്ടീരിയം ബോവിസ് ഓൾസോ occurs in cattle and is spread to humans in the form of humans in meat and milk. അപ്പോൾ മൈക്കോബാക്ടീരിയം ബോവിസ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് TB ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാറ്റിൽസിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ കാറ്റിൽസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് മൈക്കോബാക്ടീരിയം ബോവിസ് ക്യാൻ ഈസിലി സ്പ്രെഡ് വിത്ത് യൂസിങ് ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് കാറ്റിൽസ് മീറ്റ് ആൻഡ് മിൽക്ക്. And also the AIDS patients are easily higher risk and easily infected this type of bacteria. They contract TB as an opportunistic disease. And the symptoms are cough with bloody sputum, loss of appetite, fever, loss of energy, weight or night sweats. Cough spread to other parts of the body causing other symptoms. And the diagnosis is included in the skin test, chest x-ray, analysis of sputum. These are the major tests of the mycobacterium or TB. And the diagnosis is by the tuberculin or is also known as the Mantoux test, MANTOUX, Mantoux test, where a purified protein derivative from the bacterium is injected into the skin of the suspected patient. Development of a red raised wheal around the area of injection indicate an infection. So this picture showing the Mantoux test. Mantoux test is also known as the skin test. It is used for the diagnosis of TB or the presence of a tuberculosis or the presence of a Mycobacterium tuberculosis. And next we taking chest x-rays and analysis of sputum. These are the diagnostic technique used for the identification of tuberculosis. And the treatment or prevention is the using a multi-drug antibiotic therapy. And here is the multi-drug antibiotic therapy which has to be continued for a long time, 9 months to 1 year. അപ്പോൾ 9 മാസം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് 9 മാസം മുതൽ തുടങ്ങി 9 മാസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് 1 ഇയർ വരെയുള്ള ഒരു ലോങ് ടൈമിലുള്ള ഒരു മെഡിക്കേഷനാണ്, മൾട്ടി ഡ്രഗാണ്, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തെറാപ്പിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അൺടിൽ ദ ബാക്ടീരിയ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റഡ്. കംപ്ലീറ്റ് ബാക്ടീരിയ എലിമിനേറ്റ് ആകുന്നത് വരെ ബാക്ടീരിയ ഈ മൾട്ടി ഡ്രഗ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ വാക്സിൻ വിത്ത് BCG, ബാസിലി കാൽമെറ്റ് ഗ്വറിൻ, which is an attenuated vaccine. In positive skin test, നെഗറ്റീവ് എക്സ്റേ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. അസോനിയാസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ്. പോസിറ്റീവ് സ്കിൻ ടെസ്റ്റും പോസിറ്റീവ് എക്സ്റേ, അത് എക്സ്റേയിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇസോനിയാസിഡ്, റിഫാംപിൻ, ഇദാംബ്യൂട്ടോൾ ആൻഡ് പൈറാസിനാമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ പ്രിവെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്സിനാണ് BCG, ബാസിലി കാൽമെറ്റ് ഗൗറിൻ. BCG is the vaccine for the treatment of TB, or that is the treatment used for the treatment of Mycobacterium tuberculosis bacteria. This is known as the BCG, Bacilli calmette guerin, which is an attenuated vaccine. And this is the chest x-ray as the before the treatment, and it is the after the treatment. And the prevention means tuberculosis prevention and control efforts primarily rely on the vaccination of infant and the detection and appropriate treatment of active cases. The World Health Organization has achieved some success with improved treatment regimes and a small decrease in case number. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കുക. ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം വാക്സിൻ എടുത്താൽ ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും. The only available vaccine is the BCG. 2015 ഇറങ്ങിയ ബാസിലസ് കാൽമെറ്റി ഗൗറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ
vaccine ആണ്. This is the BCG vaccine. And the epidemiology is the tuberculosis is the second most common cause of death from infectious disease after those due to HIV or AIDS. അപ്പോൾ HIV AIDS ഉള്ള പേഴ്സൺസിന് HIV പോസിറ്റീവ് ആയവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് ഉള്ള പേഴ്സൺസ് കൂടുതലും മരണപ്പെടുന്നത് TB വന്നിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ട് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഡിസീസാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ, ഈ മൈക്കോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർകുലോസിസ്. And the total number of tuberculosis cases has been decreased since 2005, while new cases have been decreased since 2002. China has achieved particularly dramatic progress with an about of 80% reduction in TB mortality. And 1990 and 2010, a number of new cases has declined by 70% between 4 and 40. And the pathogenesis is related with TB is the one of the bacteria enter the lungs. It is phagocytosed by the circulating macrophages. Macrophages are the immunal cells that can engulf or any pathogen invading or antigens outsiding from the body. ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ നിന്ന് കയറുന്ന മൈക്രോബ്സിനെയും പത്തോജൻസിനെയൊക്കെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് വഴി നശിപ്പിച്ച് കളയുകയാണ് ഈ മാക്രോഫേജസ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ആർ ഇമ്മ്യൂൺ പ്രൊവൈഡിങ് സെൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ലങ്സിൽ വല്ലതും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ബാക്ടീരിയ എൻ്റർ ദ ലങ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫാഗോസൈറ്റോസ്ഡ് ബൈ ദ സർക്കുലേറ്റിംഗ് മാക്രോഫേജസ്. സാധാരണ ബ്ലഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിലൊക്കെ ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാക്രോഫേജസ് ഇവയെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വൺസ് ഫാഗോസൈറ്റോസ്ഡ് ദ പാത്തോജൻ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫാഗോലൈസോസോം കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ദസ് ഇൻവേഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു പാത്തോജൻ, ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോബ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ചെന്ന് മാക്രോഫേജസ്, അപ്പോൾ മാക്രോഫേജസ് ചെന്ന് അവയെ എൻഗൾഫ് ചെയ്ത് ഒരു ഫാഗോസോം കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായി അവയെ നശിപ്പിച്ച് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് in the case of mycobacterium bacteria, they can enter into the lungs or ലങ്സിൽ ഇത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാക്രോഫേജസിന് ഇങ്ങനെ ഇവയെ എൻഗൾഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫാഗോസോം കോംപ്ലക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കാരണം ഇവർ ആ ഫാഗോസോമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഡിസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു. ബീങ് ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഈസിലി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇവരെ നമ്മുടെ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഇവരെ ഈസിലി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും ഇൻസൈഡ് ദ ഫാഗോസോം ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ സ്ലോലി ബട്ട് സ്റ്റെഡിലി ആൻഡ് ദ ന്യൂലി ഫോംഡ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് കം ഔട്ട് ബൈ റപ്ചറിങ് ദ മാക്രോഫേജ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്റ്റ് ഫ്രഷ് സെൽസ്. ഇവർ സാധാരണ മാക്രോഫേജസ് ഇവയെ ഇൻഗൾഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫാഗോസോം കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായി അവിടെ വെച്ച് ഈ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏത് പത്തോജനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവർ ആ ഫാഗോസോം കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ആ മാക്രോഫേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാഗോസൈറ്റിക് മാക്രോഫേജസിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവർ ആ മാക്രോഫേജിനെ റപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഇവർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫാഗോസോം കോംപ്ലക്സിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരികയും ധാരാളം ന്യൂ കോളനീസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഇത് അടുത്തടുത്ത ഈ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് അടുത്ത സെൽസിനെ ഒരു മാക്രോഫേജിക് സെൽസിനെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് സെല്ലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇവൻച്വലി ദ പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ലീഡ്സ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ട്യൂബർക്കിൾസ് ഇൻ ദ ലങ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സെൽസിനെ സെൽസിനെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലങ്സിൽ ട്യൂബർക്കിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ദ ട്യൂബർക്കിൾസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാഗ്നന്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആൻഡ് എൻലാർജ്ഡ് മാക്രോഫേജസ്, കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ, ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് പാത്തോജൻ ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ലീഷൻസ് കോസിംഗ് ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് സിംറ്റംസ്. The patient suffers from persistent cough, become emaciated and finally dies if proper treatment is not given. അപ്പോൾ ശരിയായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് ന്യൂമോണിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുകയും and the patient suffer from persistent cough, become emaciated and finally dies.
And the tuberculosis are also transferred through the lymphatic system or the blood vascular system into other tissues such as kidney, spinal cord, spinal column, etc., where tubercle may form slowly and surely, and then ultimately leading to death. And this infection can be prevented by taking BCG vaccination. BCG means, and the Bacilli calmette Gowran vaccine. This is the attenuated vaccine. And the multiple drug resistant forms of TB is the MDR TB, which are resistant to 5 major drugs used to treat the disease now exist. And these are the important points related to the respiratory bacterial disease known as the TB. And the another important bacterial respiratory syndrome is the ornithosis, or it is known as the psittacosis. Psittacosis is caused by the Chlamydophila psittaci microbe, and this is a bacterial disease, and the bacteria is known as the Chlamydophila psittaci. It's formerly known as the Chlamydia psittaci, and it is also known as the psittacosis or parrot fever and ornithosis. So it is also known as the psittacosis or psittacosis, parrot fever and ornithosis. And this is mainly caused by the gram-negative bacteria, and this shape is the coccoid shape, and it is resistant to drying and remains viable on surfaces of 2 to 3 weeks. It survives in turkey carcass for over 1 year. It's the obligate intracellular bacteria. And the chlamydia elementary body, and this is the picture showing the chlamydia bacteria and their infection in the healthy cells. And ornithosis is an infectious disease of the birds that transmissible to human. It is caused by Chlamydophila psittaci, the same organism that cause psittacosis or parrot fever. Is transmitted from the members of parrot family, and ornithosis is the result of infection caused by the same bacteria by transmitted from birds other than parrots. And the transmission and pathogen, and psittacosis is seen mostly in pet owners and dealers of pet. Ornithosis is prevalent in poultry growers and people such as veterinary doctors and butchers who directly handle these birds. An infection in man and birds cause when contaminated air from aviaries and poultry farms is inhaled. In man, once inside the lungs, the organism spread rapidly and within days, and the symptoms like sore throat, and the symptoms like sore throat, and the symptoms like sore throat, cough, fever, chills and headache, and in extreme cases pneumonia and associated complications are arises. And the disease is rarely fatal in man. In birds, every organ gets infected, and symptoms are diarrhea, nasal discharges, lethargy, etc., and most often results in death. Treatment is used with the tetracycline antibiotic. And the control and prevention of ornithosis or chlamydia psittaci is the clean up bird droppings, reduce stress in birds, keep the circulation of feathers and dust to a minimum. If you suspect your bird or flock may be infected, take them into veterinarian immediately for diagnosis and treatment. And these are the important another bacterial disease. And the next one is the diphtheria. And the diphtheria it's a disease of upper respiratory tract,
caused by the toxin produced by the bacterium, Corynebacterium diphtheria. Hence, the Corynebacterium bacteria is caused this disease. It is an acute infectious disease caused by toxigenic strains of Corynebacterium diphtheria. The three major clinical symptoms of anterior nasal, facial, laryngeal, skin, conjunctiva, vulva and other parts may be affected. Bacilli multiply locally in throat and produce powerful exotoxin. And the major agent is the Corynebacterium diphtheria. It's a gram-positive motile organism. No invasive power but produce powerful exotoxin after multiplication locally in the throat, responsible for formation of a false membrane over tonsils, pharynx or larynx with well-designed edges, and membrane cannot be wiped away. Marked congestion, edema, local tissue destruction, enlargement of lymph node, toxemic signs and symptoms. These are the major symptoms. And this disease was first described by Perry Britonio in 1826. And the causative agent is the identified and isolated in 1883 by Edwin Clubb. This bacterium is the gram-positive, non-motile, rod-shaped bacteria forming characteristics colony that infect the tonsils and the oropharynx, causing local necrosis and inflammation. So, these inflammations are because of the production of a powerful exotoxin from this bacteria. And the transmission and pathogens, the causes are ranges from subclinical to clinical. Mild or silent infection may exhibit not more than mere running nose or sore throat. And the common sources of infection may be temporary or chronic, nasal or throat carriers. Nasal dangers, frequent shedding into environment. The temporary lasts for 1 month, chronic lasts for 1 until the patient is treated. And this bacteria infect its victim when the person inhales contaminated respiratory droplet from an infected person and rapidly colonize the upper regions of the respiratory tract. And the respiratory tract, it produces an exotoxin that inhibits protein synthesis in the epithelial cells, killing them. As dead tissues accumulate, the exotoxin mixes with the mucous secretion, while white blood cells and the colony of bacteria forming a thick leathery greyish black membrane like material blocking the respiratory tract. If undiagnosed and untreated, this causes death in infants and young children. In adults, the toxin spreading through the bloodstream causing swelling around the neck, carditis, that is the inflammation of the heart, kidney failure and destruction of the myelin sheath of the neuron. And these are the symptoms in infants or children. And the diagnosis is by symptomatic correlation and specific culture and isolation of the bacteria. And the treatment involves the vaccination against diphtheria has to be taken at infancy during the DPT vaccine. Diphtheria vaccine has been taken. Diphtheria is immunization is against the bacteria, or vaccination against the diphtheria is taken at infancy. And this vaccine produce an antitoxin to neutralize the toxin produced by the bacteria. And the another one is the pneumonia.